What is up guys? It's me Ryan back at it again with another video. So for today's video is mag-unbox tayo ng ating ring light from Shopee. Let's go! So before anything else is mag-disinfect muna tayo. So without further ado, no, let's start the unboxing. So the product is well packed and naka-bubble wrap siya. I'm not sure because kasi sabi sa mga what I hear from reviews online, pag nag-order ka daw sa Shopee is, this is my first time ordering in Shopee, and from what I heard online, yung mga product daw nila is, bogus and everything. So let's find out. Ayaw magpabukas, guys. So, ang una nating i-unbox is yung tripod. So, yung box is wala na sa ayos. Ewan ko paano nila pinak to, or maybe wala silang mahanap na box para sa tripod. Alright. This is the tripod. The tripod of life. Ito na po mga kaibigan. Not good, man. Wala sa ayos, oh. So, kakatapos lang namin mag-set up, no? Tapos, to be honest, ang product is not in good quality. Pagdating kasi, ito, yung part na to, ito yung parang stand niya is pumasok siya sa kabila, which is very hard to deploy yung, yung stand natin. So, galing siya dito. Diba, naka-close siya. So, pag open ko kanina, pag-open namin kanina is ito yung center stand niya, yung ganito is nakabaliko. So I had to remove this part para ma-arrange namin ulit. So anyways, tapos na and na-arrange na namin. So here we go. Na-set up na natin yung tripod, and isa pa, the tripod is very long, no? To give you a quick overview kung gaano kahaba yung tripod, Gia, gamitin mo ang camera. So, ganito kahaba yung tripod natin, no? My height is around 5'6" yata, 5'7". So, this is like 5'8". How much is that in centimeters? Basta mahaba siya. Pwede ka nang gumawa ng poste sa street niyo. So now, for the moment of truth, itatry na natin yung ring light kung gagana ba siya. Alright, lock muna natin ang mga yun. Alright. Okay. So, ito ang ating ring light. Mag-unbox na tayo ng ring light. Okay, good stuff, good. So ito na ang ating ring light. Kasya yung buong mukha ko, no? So this ring light comes with a, anong tawag dito? Kasi tawag na yun. So, bright yun. So this ring light comes with a phone holder and some mount you can use. Well packed din siya. So that's it.
So, for the moment of truth, kung gagana pa siya, atin munang isi-set up. So, yun o. Nalagay na natin siya sa ating tripod. So, kailangan nito siyang i-lock para makabit natin yung ring light. Alright. Kailangan natin siyang higpitan dahil kung hindi mo higpitan, So, kailangan natin siyang higpitan dahil kung hindi mo higpitan, makakawala siya. Kagaya ng pagkawala niya sa'yo. Hingi! Alright, so ito na ang ating ring light. Ubusan natin ng konti para makita niyo. Yun. Atin na siyang attach na natin siya. Tamang ikot-ikot lang, kagaya ng pagpaikot niya sa kay... Tamang ikot-ikot lang, no? Kagaya ng pagpaikot niya sa'yo. So, sa mga nagtatanong kung paano isaksak yung ring light, huwag kayong mag-alala dahil pwede na siyang gamitan ng USB tsaka yung adapter. So, the moment of truth, papatayin ko muna yung light ko, ito. And also, papatayin din namin yung isang light namin dun. Gian, turn off the light. Okay. So, yung gumaganang light ngayon is from my computer na lang, no? And, tanga! Alright. Gumagana siya. Gumagana yung ating ring light, no? And, we have 3 variations. So, we have 3 types sa light na pwede natin gamitin. One is this one. Next is ito. And lastly, ito din. So, you can also adjust kung gusto nyong hinaan. Yun. Kung gusto nyong lakasan. Yun. Ayos ba, diba? So, ito na, no. Na-set up na natin yung ating ring light from Shopee. Overall, I would rate this 8 out of 10 because yung pagdating kasi ng product is wala sa ayos yung parang sa tripod, yung sa legs ng tripod. So, kami pa yung nag-ayos ng legs. So, overall, I would give it 8 out of 10. And, regarding sa delivery is, I would rate the delivery 10 out of 10 because yung expected delivery date is okay siya, pasok siya, tapos fast yung delivery niya. But, when it comes to pag-deliver or maybe sa pag-manufacture ng product, kasi yung wala sa ayos kasi yung leg ng tripod. So, you know, I will leave the link in the description below, guys, kung gusto nyong bumili ng ring light from Lazada. I bought this for around 669 kasama na yung shipping fee kasi nabili ko to yung may sale sa 9.9 sa Shopee. So, sana nag-enjoy kayo sa aking video and please don't forget to leave a like, comment, and subscribe to my YouTube channel. And let's go!